अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करते हैं। क्या करें, वो शुरू से स्टार्ट करें या जहाँ पे छोड़ा था परसों? सर शुरू से अच्छा होगा। अच्छा, so should we start now? Yes, sir. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. So, topic is management of corneal ectasia with RGP lenses. So, common corneal ectasia are keratoconus, keratoglobus, pellucid margin degeneration, and post-LASIK. There are also other types of corneal ectasia, but we are just discussing these four types because we are discussing with respect to the Rose K family lenses, that we can prescribe Rose K family lenses most commonly for these corneal types of corneal ectasia. So, morphological classification of keratoconus includes nipple cone, oval cone, globus cone, small and steep curvature, large and ellipsoidal, and largest cone. So you need to consider type of cones when you want to go for fitting of RGP contact lenses. So first you must know which type of cone this is, because for every type of cone there is a separate kit of Rose K family RGP lenses. So you first need to know that maybe due to clinical examination through which you can know type of the cone or through corneal topography. The most reliable with respect to fitting of RGP contact lenses is the corneal topography. Signs of keratoconus, in 85% cases, they are bilateral, but mostly they are asymmetrical. So on general examination, you will see bulging of the lower lid on doing gaze and Munson size sign. While doing retinoscopy, in cases of keratoconus, you will see scissor reflex and all droplet reflex. And through slit lamp examination, you can see what stripe, prominent corneal nerves, flesh ring and scarring, and acute eye drops. The science depends on the severity of the keratoconus. It is not must that in every case of keratoconus you will see eye droplets, or in every case of keratoconus you will see eye drops. So usually the eye drops at the later stage when the cornea becomes thinner and thinner. So at the later stage usually the eye drops form. So you cannot see the eye drops at the initial stage of the keratoconus or any other type of corneal ectasia. Keratoglobus usually, onset of keratoglobus is at birth. It is bilateral protrusion and thinning of the entire cornea, and association may include Leber congenital amaurosis and blue sclera. Pellucid margin degeneration, the onset is between 20 and 40 years. It is the bilateral crescent-shaped inferior corneal thinning. So in pellucid marginal degeneration, there is inferior corneal thinning. But if you see in case of keratoglobus, then the entire corneal thinning occurs. So this is the difference between the keratoglobus and the pellucid marginal degeneration. Now, how will we manage corneal ectasia? At the early stages, if it is very mild, then in most cases we usually prescribe glasses, or sometimes even if we can improve visual acuity to 618 in children, then we usually avoid RGP lenses if we can improve visual acuity till 618. Otherwise, if visual acuity cannot be improved till that, then we prescribe RGP lenses. Then after, if glasses doesn't work, then we will go for RGP or soft contact lenses.
and intracorneal ring, corneal cross linkage, and corneal transplant. Intracorneal rings is for the management, but corneal cross linking, it is just to stop the progression of the keratoconus or retard the progression of the keratoconus. It has no role with the improvement of the visual acuity. Now, coming to the main topic, there's Rose-K family lenses. The Rose-K family lenses include Rose-K, which was developed in 1990, and for the keratoconus. And now, recently, Rose-K2 KC lenses are available, which are more advanced than the Rose-K lenses. Second is Rose K2 PG lenses. These after penetrating keratoplasty or post-graft, we prescribe these lenses. Or if there is any corneal surgical procedure after that, we can prescribe the Rose K2 post-graft lenses. These were developed in 2000. And the Rose K2 IC means irregular cornea. So if the corneal distortion is larger, then we usually prescribe the Rose K2 IC lenses, and we first assess. These were developed in 2005. Rose K2 NC is for the nipple cone. So these were developed in 2012. For the small and nipple cone, we usually go for Rose K2 NC lenses. Rose K2 XL, these are semi-scleral lenses developed in 2013. And Rose K2 soft lenses, these are developed in 2016. So today lecture is about the first four types, and Rose K2 and Rose K soft lenses, we will discuss these tomorrow, inshallah. So now, in case of Rose K family lenses, the advanced fitting options are available. That is, toric peripheral curves are available. Quadrant-specific asymmetrical technology, we will discuss this later on. And front surface toric, back surface toric, and biotoric lens designs are available in Rose K family lenses. So now coming to the Rose K family lenses selection of the start. So the primary indication, as I already told you, that we will discuss these four types of lenses: Rose K2 KC, Rose K2 for keratoconus, Rose K2 NC, that is nipple cone, Rose K2 IC, and Rose K2 PG lenses. So the primary indication for the Rose K2 KC lenses, oval keratoconus or nipple cone, and for Rose K2 NC, moderate and steep nipple cone. For Rose K2 IC, irregular cornea lenses, the primary indication is perisomanic degeneration, keratoglobus, LASIK-induced ectasia, and after penetrating keratoplasty. And Rose K2 PG, we prescribe these after penetrating keratoplasty. The secondary indication for the Rose K2 KC lenses is early perisomanic degeneration. For Rose K2 NC lenses is all nipple cones, all types of nipple cones. And for Rose K2 IC is oval keratoconus, and for Rose K2 PG lenses is oval keratoconus, nipple cone, and LASIK-induced corneal ectasia. So the primary and the secondary indication, but first we have to assess that which type of lens suit most for a particular patient, then we go ahead for that. Now, there are the trial sets for the Rose K family lenses. For Rose K2, the number of lenses in the trial set is 26, and the base curve of the Rose K2 lenses start from 4.30 millimeter to 8.59 millimeter. The diameter ranges from 7.9 millimeter to 10.4 millimeter, and power is variable with minus 0.25, so you can prescribe any power and the manufacturer will make that power for you. The edge lift includes standard flat, standard steep, and more edge lifts are available. These are ranging from minus 1.3 decrease to plus 3 increase with 0.1 increment. So we will discuss these later. For Rose K2 NC, the number of lenses in brackets are 25, and base curve ranges from 4.3 millimeter to 7.69 millimeter. Since these are usually very steep and advanced, so in case of Rose K2 lenses, the base curve was still 8.59, but in case of NC, the base curve is still 7.69.
So, and the diameter ranges from 7.6 to 9.0 millimeter. Power is variable. You can prescribe any power, and edge left the same standard flat, and standard steep, and more or less from minus 1.5 to plus 3 with 0.1 increments. For ROS K2 IC lenses, the number of lenses in the kits are 18, and base curve ranges from 5.7 to 9.3 millimeter. Since for irregular cornea, mostly the periphery is also inverse, so that is why here the diameter is greater to cover the periphery as well. The base curve is diameter ranges from 9.4 to 12 millimeter, while in other cases in ROS K2 the diameter was till 10.4 millimeter, and in ROS KNC the diameter was till 9 millimeter, while in case of IC the diameter is till 12 millimeter, so that the periphery can also be covered. And the power is variable. Any power you can prescribe, and edge left includes standard flat, standard steep, double flat, and double steep. For ROS K PG lenses, the number of lenses in the kits are 22, and here also base curve ranges from 5.7 to 9.3, and the diameter ranges from 9.4 to 12 millimeter. And power is variable. Edge left includes standard flat, standard steep, double flat, and double steep. Now, systematic approach to fitting, we are coming to fitting. Now, how will you take start? So, step one is the initial base curve selection. So, how will you proceed for the base curve selection? As I already mentioned that first you need to know from the cartography, kinetopography or keratometry about the type of the ectasia. So if it is oval keratoconus or nipple cone and you need to go for ROS K2 lenses, then the mean K, if the mean K of the keratometry reading is 7.1 millimeter or greater than that, then the first trial lens should be 0.2 millimeters steeper than the mean K reading. For instance, if the keratometry reading is 7.1, so you need to start from the 8.9 millimeter base curve lens. If the keratometry reading is suppose 7.8, then you need to start from 7.6 millimeter. So if it is 7.1 millimeter or flatter than that, then you need to start from a lens, a trial set lens, which is 0.2 millimeters steeper than the average K reading. Now, if the cone is a bit steeper than that and the mean K value is between 6 and 7 millimeter, then the first trial lens you want to take start should be equal to the mean K reading. So if, for example, if the mean K reading is 6.6, then you need to start the first trial lens from the with the base curve of 6.6 millimeter. And after examination, then you will proceed. So if the mean K is less than 5.9 millimeter, that is the cone is very steep, then the first trial lens should be started from the 0.4 millimeter flatter than the mean K. So this is usually less predictable. And maybe if it is so steep, then the ROS K2 lens may not work and you will need to shift to the ROS K NC lens. Now, for the ROS K2 NC lens, if there's nipple cone and the mean K is greater than 6.0 millimeter, then the first trial lens you need to take start as 0.2 millimeters steeper than the K reading, if the K reading is 6.0 millimeter or greater than that. If the mean K reading is 5.1 to 6 millimeter, then the first trial lens should be equivalent to the mean K reading. And if the mean K reading is less than 5.0 millimeter, that is very steep, then the first trial lens should be 0.3 millimeter flatter than the mean K reading. If using a corneal topographer, then select the first trial lens based on the 3 millimeter SEM-K reading. In case of ROS K2 IC lenses, if the ectasia is pellucid marginal degeneration
Our keratoglobus, our old keratoconus, our post, let's say, our post-penetrating keratoplasty. So how will you proceed? For PMD and globus, you select the first trial length 0.3 millimeter flatter than the steepest corneal meridian. And for post-LASIK and graft lenses, you need to refer to the Rose K2 PJ lenses. Select for Rose K2 PJ, after penetrating keratoplasty, you need to select the first trial length 0.3 millimeters steeper than the average K reading. And even the same, if you want to fit with the Rose K2 IC lens, the same will be followed for penetrating keratoplasty. So for both, if the case is a after penetrating keratoplasty and you want to proceed for the Rose K2 IC lens or the Rose K2 PG lens, so in both cases, you need to select the first trial lens 0.3 millimeters steeper than the average K reading. So this is the first step, that which lens you should take from the trial set just to start your assessment. No, the second step, once you selected the first trial lens, then the second step is evaluation of the central field. So at this point, you ignore the peripheral field. You just concentrate on the central field. So for the Rose K2 lenses, if it is oval keratoconus or nipple cone, first you evaluate the central field immediately after the blink. As soon as the lens gets centered, then you should see that a light feather touch at the apex of the cone should be there. So the desired fitting is that there must be a light feather touch at the apex of the cone. In case of Rose K2 NCC lenses, if it is a nipple cone, then again you need to evaluate the central fit as soon as the lens gets centered, and look for a slight greater central touch than the conventional Rose K2 design. So in case of nipple cone and for NC lenses, the central touch or the apical touch will be a little bit greater than the Rose K2 KC lenses. So in case of Rose K2 IC lenses, if you want to fit it on the perisomanic degeneration keratoglobus or oval keratoconus or post, let's say a PK, again you need to first observe the central fit as soon as the contact lens gets centered. So for the PMD and globus, a light feather touch is desired, and for post-LASIK, look for the central pooling of 0.2 millimeter to 0.3 millimeter. So there will be a centering pooling because after post-LASIK, the central cornea is flat, so you will observe the pooling at the center. For Rose K2 PG lenses, again you need to evaluate the center fit as soon as the contact lens gets centered, and look for center pooling of 0.3 to 0.2 to 0.3 millimeter in early flatter graft, and alignment to 0.1 millimeter flatter in more mature graft. Now, step 3 is the peripheral fit. So in step 1, you selected the first trial lens, and step 2, you just went for the central fit. You observe the central fit. Now the central fit is okay. Then you will need to go for the peripheral fit. Once optimum central fit is achieved, assess the edge left. Look for an even fluorescein band of 0.5 millimeter to 0.7 millimeter in width. So after central fit, you should concentrate on the edge left, and the fluorescein band should be between 0.5 to 0.7 millimeter in the width. Order increased, that is flat, or decreased steep edge left accordingly. If you see that the fluorescein band is less than 0.5 millimeter, so it means that the edge left is not optimum, so you need to increase the edge left. So here increase the R flat. If the width is more than 7.5 millimeter, then you need to decrease the edge left. So to decrease the edge left, you need to go for steepening of the edge left. So
For asymmetric edge lift, where the lift is excessive in one meridian and insufficient in the other meridian, then consider toric peripheral curves. So the toric peripheral design is, suppose you see that at one quadrant, we will see this through picture. If the edge lift is only, suppose, steeper or flatter only in one quadrant, then how will you proceed? So in toric peripheral design, you can change the edge lift at any desired quadrant. These may be superior and inferior, or both superior and inferior, or temporal. So in toric peripheral design, you can change the edge lift. For significant edge standoff or lift off in one quadrant only, consider asymmetric corneal technology. Now, through pictures, we will see that where we should apply the toric peripheral technology and in which cases we should apply the asymmetric corneal technology. So quadrant-specific lifts are also available where a different lift can be ordered in each quadrant. Now, here is the case. If you see here on left side, this is for you people, yes, you observe about the fitting in these three cases. I think you people are sleeping. What about the first on No, the sir. left side? Sir, Sir, central. it is, Huh? sir, it is optimum fit. This is optimum. If you need, there is a feather touch at the center. It is not steep. If you flat it more at the center, you see there is a feather touch, very thin fluorescent, right? So the center is good. If you see the mid periphery is good, and there is between 0.5 to 0.7 millimeter band. So this is the optimum lens fade. In the middle, if you see there is a feather touch, but the periphery, if you see the band is even more than 1 millimeter, the peripheral. So here edge lift is greater than the optimum. So what will you do here? Steep the edge lift, right? In the third case, if you see here, there is a feather touch, but the periphery, if you see the bend, it is less than 0.5 millimeter. So here you need to increase the edge lift. So the first one is the optimum. In the second case, edge lift is greater than the desired, so you need to steep the edge lift. And in the third one, edge lift is smaller, steeper than the desired. There is less than even less than 0.4 millimeter band, fluorescein band. So you need to increase the edge lift or to flat the edge lift. Now here, can you see at the 6 o'clock? Edge lift is much greater here. Yes, sir. It is even standing up. So if you see the center is good, the periphery and other quadrant is good, at 9 o'clock, at 3 o'clock, at 12 o'clock, fitting is optimum. But at 6 o'clock, edge lift is much greater. So here you will apply asymmetrical corneal technology. So you will just keep the edge lift here at the 6 o'clock, and the rest of the lens will be the same. So the manufacturer will just make the edge lift tight here. Now, how will you order? We will discuss it. And the same lens, it is the same, the rest of the parameter are the same, but just the edge lift here is decreased. So this is on the right side, this is the optimum fit now. Now here, if you see on the right side, can you see the right side at 3 o'clock and 9 o'clock? The edge lift is a bit steeper, or even you can say it is normal, but
12 12 o'clock cents. and the 6 o'clock, pooling is much greater. So in this case, peripheral toric design is applied. You need to steep the edge left at the 12 o'clock and at the 6 o'clock. So after this, if you see here, the rest is the same, but just the peripheral bend is a bit greater. So you throughout here you can apply just to steep a little bit. Now, how much will you do it? If you see here the right side, so at 6 o'clock, the bend is greater, H left is greater, but if you see, it start from 5 o'clock to 7 o'clock. From 5 o'clock to 7 o'clock. So here, grade 1 you will apply to tight the edge left only at 6 o'clock. So you need to apply grade 1. But here on the right side, if you see, the rest of the fit is okay, but the edge left is greater at 6 o'clock and it starts from the 4 o'clock to 8 o'clock. So from 6, 2 hours towards right and 2 hours toward left. So here grade 2 is applied. Here, if you see, it is much greater, the edge left. And even here, the bubble enter. So at this case, grade 3 will be applied at 6 o'clock. Is it clear now? Here, in the first case, on left side, the edge left ranges from 5 o'clock to 7 o'clock. That is 1 hour before 6 o'clock and 1 hour after 6 o'clock. So in this case, you will apply grade 1. On the right side, it starts from 4 o'clock to 8 o'clock. So 2 hours before 6 o'clock and 2 hours after 6 o'clock. So here you will apply grade 2. So you will need to steepen the periphery at the 6 o'clock. In the third case, the lower one, edge left it is standing up. If you see, even the space is there and bubble will go out inside. So in this case, you will apply grade 3. Now coming to step 4, which is the diameter of the lens. So for rose K2, oval keratoconus or nipple cone, central cone is smaller. If the cone is central, it means central cone are usually very smaller and steeper. So small diameter will be required. For early cones or decentral cones, larger diameter will be required. For rose K2 NC nipple cone only, small steep nipple cones often require a smaller diameter. If the cone is small and it is steep and it is nipple, then smaller die will be required, approximately 8.3 millimeter on average. As a rule, flatter nipple cones go larger on diameter and steeper nipple cones go smaller on diameter. So if the cone is steeper, you will need smaller diameter, and if the cone is a little bit flatter, then you will need larger diameter. For rose K2 IC, if you want to filter on PMD, keratoglobus, oval keratoconus or post-LASIK, so the standard diameter is 11.2 millimeter. Increasing the diameter will help lens location and centration. If lens location is not optimum, centration is not optimum, then you will change the diameter. Make sure the lens is not impinging onto the upper sclera. So you must confirm this, that the lens is not impinging on the upper sclera. For rose K2 PG, after penetrating keratoplasty, the standard diameter is 10.4 millimeter, and increasing the diameter will help lens location and centration. Later we will discuss how will you proceed for this. Make sure that the lens is not impinging onto the upper sclera. सर जी सर इसमें HVID का कोई रोल नहीं होता डायमीटर की सिलेक्शन में, हमने सिर्फ कौन की बेसिस पे सिलेक्शन करनी है? नहीं, इसमें
HVID کا آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مومنٹ یہ مومنٹ میں ہم اس کو وہ کریں گے یہ ڈفرنٹ ہے. مطلب اب کون پہ یہ ڈیپینڈ ہے؟ اونلی HVID نا یہ ساری چیزیں آپ وہ کریں گے, کنسیڈر کریں گے, ساری چیزیں آپ کنسیڈر کریں گے. فرض کریں اب آپ نے HVID کم ہے اور آپ نے لینس کی جو ڈائی ہے وہ زیادہ لے لیا تو وہ کیا ہوگی؟ سپیریئر کارنیا پہ امپنگنگ کرے گی نہ اسکلیرا پہ. تو یہاں پہ لکھا کہ یو مسٹ کنسیڈر دس کہ شوڈ ناٹ امپنگ. دوسری بات یہ ہے کہ جو نپل کون ہے اس میں آپ کو اسمالر ڈائی کی ضرورت پڑے گی. جو کون جتنا پیریفری پہ جاتا ہے اتنی آپ کو لارجر ڈائی میٹر کی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو پلپیبرل فیشر یہ ساری چیزیں آلریڈی ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ فرسٹ جو سلیکشن آپ کریں گے کہ فرض کریں اگر HVID بہت زیادہ اسمال ہے اور کوئی ایک لینس بھی اس پہ فٹ نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اسمال ہے یا پلپیبرل فیشر اتنا اسمال ہے کہ آپ لینس ہینڈل ہی نہیں کر سکتے, تو پھر آپ آگے جائیں گے ادر کنسیڈریشن کے لیے. لیکن یہ تو پہلے آپ نے آبزرو کیا کہ فرض کریں ایون اگر HVID فرض کریں آپ اس کے مطابق جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے بس 2 ملی میٹر جو ہے وہ چھوڑنا ہے, تو پھر آپ پہلے سے مائنر ڈی جنریشن پہ آپ کیسے فٹ کریں گے؟ اس لیے کہ وہ تو انفیریئر تک وہ چلا جاتا ہے, مطلب پیریفری تک وہ چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر کیٹوگلوبس ہے تو وہ تو تھرو آؤٹ پیریفری تک چلا جاتے ہیں. تو اس میں ایون آپ کو آئی سی کارنیا کی ڈائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو پرابلی چاہیے 0.1 ملی میٹر ٹو 0.2 ملی میٹر کارنیا نظر آ جائیں. ایون اگر یہ بھی کور نہیں کر رہا ہے تو پھر اس میں ہم اسکلیرل لینزز پہ جاتے ہیں. تو وہ تو آپ کنسیڈر کریں گے HVID پہ, لیکن جس آپ سٹینڈ وہ نہیں رکھ سکتے کہ بھئی اگر HVID فرض کرے 12 ملی میٹر ہے تو میں نے 10 ملی میٹر پہ جانا ہے. اس لیے کہ جو کنسیڈریشن میں وہ ٹائپ آف ایکٹیزیا پہ بھی آپ جائیں گے, ادروائز آپ کی فٹنگ صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. سر اور اگر ڈائی ہم انکریز یا ڈیکریز کریں گے اس کے ساتھ پھر باقی پیرامیٹرز بھی اسی طرح چینج کریں گے نا؟ وہ چینج کر دیں گے. بالکل اسی طرح. Now coming to step 5, the lens movement. So look for the movement. On the blink 1 to 1.5 millimeter movement of the lens should be there. If movement is less than 1.5 millimeter, so probably the lens is too tight. Or if movement is greater than 1.5 millimeter, then probably the lens is too loose. Now, step 6, assess power. So this is the last. Step. Now, again we will proceed. Perform over refraction. Once you fitted the lens and you are satisfied from the lens, then you will proceed for the power. If you are not satisfied from the lens fitting, then you cannot proceed for the power of the lens. So perform over refraction in well lit rooms. Over refraction using a plus minus 1 diopter strips initially and refine this with the plus minus 0.5 diopter and plus minus 0.25 diopter. So at the initial, once you fit the lens, then definitely corneal edema is there. So with plus minus 0.25 diopter sphere or plus minus 0.5 diopter sphere, at the initial, the patient will not appreciate that which one is the better. So you need to go for the high power, this is plus minus 1.5 diopter, and you will observe the power. And step by step, once the lens is getting settled and the edema is observed, then you will see the improvement in the vision with the changing of the lens. So allow the trial lens to settle for a minimum of 10 minutes before over refraction is performed. So ensure that testing room is lights are on. Because usually once you start for fitting, then corneal edema occurs, and in case of corneal edema, contrast sensitivity is decreased. So you must need a well lighted room, or all the lights should be on so that the patient can appreciate the change in the visual acuity. So push the
plus to blur. It is common to over minus these patients. So what does it mean? Like suppose you put -3 diopter over refraction and the patient says this is better, right? So you go increase and decrease. Once you observe that yes, suppose at -3 diopter, the patient says this is better, -3.25 diopter, patient says no, this is worse, and with -2.75 diopter, again the patient says that this is worse. So first sample, just you put, suppose you put -3 diopter over refraction on the contact lens in the trial frame, you put plus 0.25, the patient says this is blur. You put minus 0.25 diopter, the patient says this is blur. And with -3 diopter, the patient says no, this is better. So you need to confirm that. Now, for residual astigmatism, this is step 7. It is common to leave low amount of residual astigmatism uncorrected or to compensate spherically for it. So, in many cases, you will have a little bit residual astigmatism even with the fitting of the RGP lenses. It is rare to see the residual astigmatism over this level. It may be one roundabout plus minus one diopter. When it is toric lenses, front, back, or bitoric are usually needed. If it is more than one diopter, then probably you may need toric RGPA lenses. So spherical compensation for residual astigmatism. If residual astigmatism is minus 0.25 to minus 0.5 diopter, then you need to add minus 0.25 diopter with the spherical power of the RGP lens. And if the residual astigmatism is minus 0.75 to minus 1 diopter, then you will need to put minus 0.5 diopter with the sphere number. So you need to increase if it is minus or decrease if it is plus. But if the residual astigmatism is more than 1 diopter, then most probably you will need a toric RGP lens. Now, coming to the selection on the basis of corneal topography. So this is a little bit, as already you people asked how to know about corneal topography. And so clinically, on the basis of corneal topography, how will you proceed for the selection of RGP lenses? So what do you think about the picture, the top one, and what about the lower one? This is for you people know. Can you see? यस सर सर टॉप वन में स्टीपनिंग जो कोन की वो है वो नीचे इंफीरियर है राइट और सेंट्रल कौन है सर, ये इंफीरियर नीचे वाला that is the central cone. So nipple the top one is large oval cone, right? So for initial, we can go for the rose K2 or rose K2 PG lenses. If you see the center, the cone is down and the center is corneal apex. If you see here, the apex, it is a bit flatter. So maybe you have one option for the rose K2 or rose K PG lens, and even we can go for the rose K semi-scleral lenses. If these fail, I did not put here semi-scleral lenses because as I already mentioned you that we will have a separate lecture on the rose K2 semi-scleral lenses or excess lenses. So that's why I did not put these here. Otherwise, you can proceed for that if these two fails. And the second was, it is small nipple cone. So this is the ideal candidate for the rose K NC lenses. So just you see the corneal topography, right? So you will see which type of contact lens I should start. Now here, the upper one. PMD. And the lower one? This is marginal degeneration. No, sir, it's inferior steepening or? Sir, it is also PMD, but sir, आगे बहुत ज्यादा हो गया है सर. एडवांस केस है कहाँ तक ये पहुंच गए?
सर दोनों पीएमडी है, लेकिन ये इस एक में ज्यादा वो नीचे स्टीपनिंग हुई है और दूसरे में जो है वो इंफीरियर में फ्लैटनिंग है। नीचे को आप देखे वो कहाँ तक गया है, हाँ? Cataloglobus है। So for pericylium degeneration, the first one you see from the canal topography. So what options are for you? Rosca2 IC lens, Rosca2 PG lens, and semiscleral you can proceed. So I put it so that you can, in most these two cases, we will discuss semiscleral lenses because we cannot, if we mix all the things, because for Rosca soft lenses and semiscleral lenses, the fitting is a bit different as compared to the other four types of Rosca 2 lenses. So that is why I separated these three things. These four are similar almost, and the other two are different. So we will have two presentations more on the semiscleral, one on the semiscleral lenses and one are the rose case soft lenses. So here you can go for anyone. The second is Catoglobus. So you can go for the Rosca IC lens, Rosca 2 PG lens, or semiscleral lenses. So maybe in one case, it depends how advanced the stage is, and you will proceed accordingly. So again, the same steps you need. The first step to select the lens type. First, you need to select the lens type. Then first step is from the base curve selection. Second, go for the, so it is the same fitting procedure you will start as we already discussed. What is this? What about the center? सुपीरियर और इंफीरियर में स्टीपनिंग है, सर सेंटर फ्लैट है। पोस्ट ग्राफ्ट लग रहा है सर, फ्लैटनिंग हुआ है सेंटर में। पोस्ट ग्राफ नजर आ रहे हैं नुदरत? जी सर, फ्लैट हो गया सेंटर में सर। इसके अगर आप देख लें ना तो ये पेरिफेरी स्टीपनिंग ज्यादा हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर सेंट्रल में आप देखें पोस्ट ग्राफ जो है ना, ये मैं आपको बात बताऊं कि ये थोड़ा सा इसमें आपको टोपोग्राफी में थोड़ा सा वो डिफरेंस लगेगा कि पोस्ट ग्राफ में अवर लेसिक में आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। पोस्ट ग्राफ आप हमेशा जो ग्राफ आप लगाते हैं दैट इज इन ए सर्कुलर फॉर्म, राइट। और उसके यहाँ पे जो आप लेसिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं कि वो एक बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे होती है, जबकि ग्राफ थोड़ी सी आप वो पेरिफेरी तक वो जाती है। दूसरा जो लेसिक्स है अगर ये आप देखें तो आपको जो एस्टिग्मेटिज्म है अकॉर्डिंगली उस मीडियन की तरफ वो जाना पड़ता है। तो ये अगर आप देख रहे थ्रू बिल्कुल एक जैसे उनकी वो थिनिंग हुई है यहां पे, तो ये लेसिक उनकी हुई है। और लेसिस के बाद अब आप देखें तो सेंटर से जो पेरिफेरी तक है वो इर्रेगुलर है, स्टीपनिंग आई है। तो ये लेसिक्स इंड्यूस कार्नियल एक्टेजिया है कि शुरू में लेसिक्स की तो विजुअल एक्यूटी बेहतर हुई थी, लेकिन अब पेरिफेरी स्टीपनिंग ज्यादा है। तो इसमें अब चूंकि मेनली इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है, पेरिफेरी इज इन्वॉल्व मोस्टली। सो इन दिस केस Rosca 2 simple, that is the steeper base curve and smaller dia lenses will not work here. The larger dia lenses and the flatter base curve lens will work here because the center is flatter. So in this case Rosca 2 IC or Rosca 2 PG. Rosca 2 PG, these are reverse geometry lenses. So one of these two types you can apply for this case. So no assessment of lens fit. Suppose you applied with an RGP lens and now you want to do the assessment. So how will you proceed? Or suppose you applied a new lens, ordered a new lens for a patient, you applied the RGP lens on the patient,
and you tell the patient, okay, you go and walk for an hour, and after that you want to assess, or if a patient is already wearing, someone else has prescribed him RGP lenses and he or she has RGP lens on her eyes, then how will you proceed for the assessment of the lens fit? Either the lens fit is okay or not. So first, you will go for the central fit, the base curve. Second, for the peripheral fit. Third, for the diameter. Fourth, for the location. And five, for the movement. So in this case, what do you see? सर ये लेफ्ट वाले Suppose में a patient is here with you, right? These are various conditions that may have. If the patient has this one on the left side, suppose I applied an RGP lens on a patient, and that patient comes to you, right? And you want to see or to assess the lens fit. You put it the anesthetic drops, you put it the fluorescein, and you see these various type of patterns in various cases. Then what will you see here? What is this case on the left side? Is it good fit or no? No, sir. How? Periphery is more. There is more pooling on the periphery. Okay. First, you should see which type of lens this is. What do you think? Which type of lens this is? Rose K2 KC, Rose K2 NC, Rose K2 IC, or Rose K2 PG lens. What do you think? Which type of lens this is first? Okay, through experience, you will be able to judge which type of lens this is, but just some hints. In cases of Rose K IC lenses, the dia is smaller. In cases of Rose K IC, the die is greater. NC, die is smaller. IC, the die is greater. In PG, the die is greater. And in Rose K2 KC, the die is between the IC and the NC in most cases. Not in 100%, in most cases, because in some cases there will be the nipple cone, but you may need a large dia. And in the other case, it may not be a nipple cone, but you may need a small dia. But in most cases, you will observe like this. Now, the second is you said that on the left side, the H left is greater. Actually, it is the optimum fit. If you see here, the eye is looking towards the temporal side. So that is why on the nasal side you see the edge left is greater, and on the temporal side here you see the edge left is smaller. Here you will see less than 5.5 millimeter by about 0.4, and here you will see about 0.8. So if the center, you tell the patient look at the center, then this is the optimum fit. While looking towards the left and the right, you will see these changes. So the first, what was the first? Once the lens gets centered, immediately the lens gets centered after move, then you will observe. So it is, the lens is a bit towards the side, the patient is looking towards the side, so that is why on the nasal side you see a little bit edge left. Otherwise it is okay, because this is just 0.8 millimeter. So if he or she is looking at the center, then the edge left will be optimum. If you see here, right? In this case, if you see central fit in the middle case, central fit is good, but the periphery here, the edge left is much greater. So here you need to, अरे सेंटर में इतनी पूलिंग आ रही है, हमें किस तरह पता लगेगा सर ये गुड फिट है? इसमें सर सेंटर में पूलिंग ज्यादा नहीं आ रही? नहीं, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटर फेदर टच है,
ये अगर आप देख ले ये फेदर टच है। अब ये जो उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो 3 पॉइंट टच है ये बहुत मुश्किल से आपको हर इस केस में वो मिलेगी, वरना इट मींस कि ये तो बिल्कुल रेगुलर कार्निया ही है। तो अब अगर ये फर्ज कर आप देख लें सपोज कि इसको आप फर्दर फ्लोरोसिन को आप कम करेंगे तो आप क्या करेंगे, लेंस को आप फर्दर फ्लैट पे जाएंगे, फर्दर फ्लैट पे जाएंगे, ये लेंस एच ऑलरेडी लेफ्टेड है तो लेंस कहां पे जाएगी, बिल्कुल डाउन आ जाएगी या एक साइड दूसरी साइड पे जाएगी। द लेंस विल नॉट बी सेंटर्ड देन बिकॉज ऑलरेडी द एज लेफ्ट इज ग्रेटर, right? Second, if you see here, actually this is not the apex, this is the apex, but the eye is towards the side, is looking towards the side. So that is why I already mentioned you that when the patient, you need to observe the central fit as soon as the lens gets centered. No, in the third case, no, if here, no, the patient is looking straight, so here the pooling is much greater. Can you see here? Yes, sir. If you see the periphery here at 3 o'clock and 9 o'clock, it is optimum. So you will say, okay, at 12 o'clock and at 6 o'clock, the edge lift is a bit greater, so I can apply asymmetrical peripheral toric technology, but you cannot apply the peripheral toric technology because the central pooling is much greater. Is it clear now? So the left one, it is the optimum fit. The middle one, if you see here, loose periphery, right? If you see here, the center is steep. Periphery is good, but the center is steep. So which type of lens this was? Rose K2, KC lens. Clear? Now let us go for other. Now here, look at these three. nipple cone. Good. Good. Already we discussed that in case of nipple cone, the feather touch will be a little bit greater. So can you see here, it is a little bit greater, the dia is smaller, and in case of nipple cone, if you see as the cone is getting steeper and steeper, so you will get the optimum fit. If you see here, the fit is very good, the center is feather touch and a little bit greater than the Rose K2 KC lens. So this one is the optimum fit. Okay, one this is very important, one thing you should remember, then in these cases you will see that the edge lift is greater, but actually these are magnified images. Now you must consider magnification once you are examining the patient cornea or the lens on the cornea. If magnification is greater on the slit lamp, then the bend, the magnified image will you see. So the fluorescein bend, that will be optimum 0.5 millimeter. But if you magnify it, you will see like this is 1 millimeter. So you need to consider the magnification. You must consider the magnification level of the slit lamp. So here these images are magnified. What do you think? The cornea is like this because I have enlarged this so that you can see it better. Is it clear now? Yes, sir. So even in on the slit lamp, like some slit lamp examination, they have larger magnification. You can have separate eyepieces for if you need larger magnification. So you must consider how much the magnification on the slit lamp is.
because you will not see the actual image, you will see the magnified and large image. So the bend will be 0.5, but you will see this is 1 millimeter. No, the second, what about the second one? Sir, peripheral width is increased Yes. and center is okay. Excessive edge lift is here. Center is okay. If you see there's feather touch and the fluorescence is inside here. So the central fit is okay. The periphery edge lift is greater. So you need to decrease the edge lift throughout in all quadrant. Yes, sir. Here, Sir, what do you? here the edge is too steep Yes. And second, and the center is right. No, center is okay. center is okay. And if you see And here, see, the cone is has low location, a bit down as compared to the other cases. yes, sir. Can you see the cone here? It is not Yes, sir. exactly at the center, it is down. So no, here you will increase the edge left, right? If you increase the edge left and the lens comes down more, then what will you need? We should Increasing the dia. Increasing, you may the need to increase the dia, right? So in this case, you must be careful. Like suppose if you see this case and this lens is, you say, yes, this is okay, otherwise central is good, but I will just order a bit loose periphery. Edge left, I will increase the edge left by just to standard flat. But maybe if you do it standard flat, the lens may come down. So in this case, you need to increase a little bit. You may need to increase the dia a little bit, and probably you will get the optimum fit. But if you increase the dia again, the edge lift will be much tighter as compared to this, because if you increase the dia, the edge lift will be getting tighter. So what will yes. you do? A little bit. We should increase the views at all. No, here Flatter. you will if you increase here the BZR, the central touch, if you see here it is touching, so that central touch will increase. So in Yes, this case, you will observe the movement. The movement is, if the movement is greater downward as compared to upward, then you may need to go for the IC lens. Check with that. If the lens movement is a bit tight but equally up and down, then you may need just to increase the edge left, and the same lens you will need to apply. So if you are not sure from one type of lens, then in this case you can proceed for the Rose KC lens, or you can proceed for the Rose IC lens. But if you are doubtful, you should not leave just on one thing, that okay, I will order. No, you need to go, you need to proceed, you need to change for the second lens and observe which one is the better for this patient. Clear? yes. So this was Rose K2 NC lenses. Note that you are right. Now this, which type of lens? PG, sir. Hmm?
PG lens, sir. No. I see. IC. This is IC. This is a little bit difficult, because if you see in case of PG and in case of IC lens, in both type of lenses, the dye is within the same range, and in both cases you may see the central pooling. So it is a little bit difficult to confirm either it is a PG lens or it is an IC lens. So you may see pictures similar in these cases. So with the experience, you will be able to know that either you are sure that this is the PG lens or this is the IC lens. And now this one is the IC lens. No. What about the first lens on the left side? The lens type is Central IC lens. with central steepening, central pooling, Sir, I think left one is optimum. optimum. Yes, Yes. optimum. And if you see this, why the central pooling is a bit greater, but if you see the lens is almost just, you can say 0.1 millimeter less than the cornea in the diameter. If you see the lens diameter, Yes, it is sir. just, why? Because it is, what do you think? What is this? If we need so larger dia, Means it is irregular cornea. in most cases, this is very good that you just reminded me. This is basically PMD, right? And in most cases, if there is irregular cornea, so in cases of irregular cornea, you will see that you will need asymmetrical corneal technology or peripheral corneal technology. In cases of irregular cornea, in irregular cornea, you will see like one quadrant. In any one quadrant, it is steeper. In the other quadrant, it is a bit flatter. In one quadrant, it is optimum. In the other quadrant, it is either flatter or steeper. So just like thing like that, you will see the pattern in cases of irregular cornea. So this is basically PMD. The left one, this is the optimum fit. The second one, what do you think? Sir, no, it's central steepening with a bubble. Peripheral Yes. band Peripheral is less. Peripheral band is left. Yes. So insufficient edge left is there. We have already discussed that in these two cases, in cases of IC and in cases of PG, you will see the central pooling greater as compared to the other. The Roske 2KC and the Roske 2NC lenses. So as compared to these two types, in cases of Roske IC lenses and Roske PG lenses, the central pooling is 0.1 to 0.2 millimeter. So in the second case here, the edge left is insufficient. So you need to increase the edge left, right? So what about the third one? More peripheral edge lift. Yes. Here, too much edge left is greater, so you need to decrease the edge left. And the fourth one, right side one, lens is decentered. And at More 6 cooling at o'clock, 6 o'clock. cooling Yes. is yes, at 6 o'clock. So now here you see at 6 o'clock, and it is about, if you see the greater, so it is about from 4 to, now from 5 to 7 o'clock. If you see here, this is the 3 o'clock,
right? 3 and 9 o'clock, right? So here it is the 4 o'clock, here it is about 5 o'clock. So you will need grade 1, asymmetrical kernel technology. This is the 6 o'clock, so 1 hour before and 1 hour after, edge left is greater. So grade 1 steepening. ACT grade 1 steepening you will need here at 6 o'clock. Is it clear? Yes, sir. What about here? PG lens, sir. PG. PG This is lens. PG. Yeah. So what about the left one? Sir, at 5 Optimum. to 7 o'clock, pooling is If you see here, so a bit pooling is there, but actually I cannot judge it completely through pictures. Why? That I'm not sure. Sometimes you may see in picture like this and you will say, but actually it is not what you are saying. If I say this yes, is sir. optimum fit, then what will you say? I will disagree, sir. You will It disagree. may be. Yes, sir. Sir, maybe patient is not looking centrally. No, after PG, the cornea is so irregular, so ideal fit is not possible. I did a trick in this. I did a trick. What do you think? Have you ever seen any oval lens? No, sir. But all these lenses are oval. Why? Yes, sir. All I just lenses are. elongated vertically the picture. So Yes, this is sir. basically optimum fit. Yes, sir. So this is the picture that I elongated this vertically. So the lens is now oval. So you must consider this when you see any picture. If anyone send you a picture on mobile phone and you will say, okay, this lens, as Ghazanfar said, okay, apply kernel asymmetrical technology at 6 o'clock, this lens is edge left is greater. Huh? Yes, Just sir. like I said, I'm not agree with you. So I elongated this picture. So you must see, because nowadays I receive many picture with the mobile. Right? So if the picture is like this, first of all, you see, is it right or no? So the picture is elongated, so that is why you all the things they are disturbed, no. But actually, this is the optimum fit. Right? Yes, So you sir. would consider first the picture. Oh, why this is? I have never seen oval RGP lens. All these RGP lenses are oval. So if you want to give a presentation, so you need to consider these things. Is it clear, Yes. Ghazanfar? Yes, sir. Okay. So this is a little bit difficult for you because of the pictures. Anyhow, this is most important that you should know about. First, you should know, is it okay or no? The lens, the picture is proper or no? So what about the second? Peripheral band is more, sir. Yes.
Edge left is greater, Fluorescent. left is there. Yes, sir. And what about the third one? Edge left is less. Yes, tight edge left. And what about the last one? So what do you think about this last one, the pictures? So central pooling is there. With Yes. peripheral, yes, sir, with the peripheral fluorescein band is more at inferior. Three. ACT If grade 2. if you see here, put it the fluorescein much greater. At the overlay, the fluorescein is there. So one, fluorescein is much greater. Second, the if you see the periphery, if you from at 12 o'clock, at 3 o'clock, and 9 o'clock, the periphery is good. But at center, the pooling is much greater. Even bubble is there. So this is the early graft actually. You need to wait for it. Or in Yes. cases of early graft, this we already discussed that the pooling will be from 0.2 to 0.3 millimeter in the early graft. So here the pooling is much greater. The periphery fitting is good, but the central pooling is much greater, and we already discussed that in case of early graft, the central pooling will be 0.2 to 0.3 millimeters. So this is a case of early graft. So here you may need, like in our circumstances, you will need to wait for it, because after maybe 6 months or 8 months, the lens parameter will change. Is it clear? At center, the pooling Yes. is greater and even bubble is there. Yes, sir. No. Procedure for rose K2 fitting. Step 1, use an anesthetic drop, alkane. Mostly we use this. This quickens the fitting process and allows a more accurate assessment of the fluorescein pattern because of the reduced tearing. Reflex tear is decreased, so that is why tearing is reduced, so anesthetic drop is must. Step 2, start the trial fitting lens according to the lens type and K reading, as we already discussed. Step 3, put fluorescein in the superior temporal corner of sclera. Too much fluorescein will give false patterns, so be careful when installing it. Did you see here? I told you too much fluorescein. So this will give you a false pattern. So be careful when you are installing the fluorescein. Step 4, trial fit for the base curve, but don't worry about the periphery at first. A light feather touch at the apex of the cone is best. The rest of the pattern should look as close to alignment fit as possible. Step 5, next consider the peripheral fit. The trial lens have a standard edge left, but an increase or decrease edge left on the same base curve can be ordered. We already discussed this. If the central base curve looks good, but you have inadequate peripheral edge left, then order increase edge left. Conversely, order decrease edge left if there is excess of peripheral left. Step 6, smaller diameter 8.1 to 8.3 millimeter works well on the steep corneas and on highly astigmatic cornea. A larger diameter will tend to make the lens ride higher. Note that cone lenses often have an inferior ride over the apex of the cone, so you must be careful. It will work just like a wedge. Diameter for the nipple cone
the optimum total diameter will achieve an interpupillary fit with capillary lid attachment. The lens should slightly hang up the upper eyelid. Typically, for steeper nipple cones, a smaller diameter is required, and for flatter nipple cone, a larger diameter is required. So we already discussed these things. For diameter fitting, increasing diameter improves lens stability. If lens stability is not good, so you need to increase the diameter. Consider large diameter for flatter nipple cones, and consider small diameter for steeper cones. Step 7. After selection of a most appropriate lens, do a careful over-refraction using plus minus 1 diopter steps initially, and then refine with the plus minus 0.5 diopter sphere and plus minus 0.25 diopter sphere. So, any question? Any question? No, sir. सोए तो नहीं है लोग, सिर्फ 2-3 बंदों की आवाजें आ रही हैं। जाग रहे हैं सब सर, सब जाग रहे हैं सर। सब जाग रहे हैं, आपको कैसे पता है? ये म्यूट और अनम्यूट करते हैं सर इधर से। म्यूट किए हुए हैं सर। अच्छा, सो ये जो मेनू के ये बेसिकली वो क्लिनिकल टिप्स हैं कि ये अगर इवन ये स्लाइड जो है ना आप अपने पास ही रखिए, तो जहां भी आपको प्रॉब्लम हो फिटिंग के कैसे प्रूव, तो इनिशियल में ये आपको बहुत हेल्प देगी. दिस इज जस्ट लाइक ए गाइड हाउ टू प्रोसीड फॉर फिटिंग आरजीपी लेंस इन योर क्लिनिक, क्योंकि जो डिटेल है चीजें हैं वो सारे आप लोगों ने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी. तो ये यू कैन से दिस इज जस्ट समरी एंड क्लिनिकल कि आप क्लिनिक में किस तरह आप प्रोसीड करेंगे. सर और वो लेंस ऑर्डर पर पढ़ेंगे कि लेंस को किस लेंस ऑर्डर करना सर, वो जी वो फिर पढ़ेंगे सर कि लेंस को किस तरह हम ऑर्डर करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर उसका किस तरह होता है. अच्छा, ये जब ये सारी चीजें आप वो कवर करें, ठीक है. अभी तो आपने फिटिंग दे दी, आपने क्या उसमें मालूम किया? 3 चीजें आपने मालूम की ना. ऑर्डर में तो कुछ है नहीं, मतलब जो चीजें आपने लिख दी 3 चीजें बेस अगर आपने वो कर ली हैं लेंस की बेसिक, और फिर उसमें सेकंड आपने एडजस्टमेंट करनी है. 3 चीज में आपने बेस कर आपने नोट किया, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बेस कर. जब बेस कर आपने नोट किया, वो आपने अपने साथ रख दिया कि भाई ये बेस कर है उसकी. जब बेस कर आपने वो किया है और कौन सी टाइप है, लेंस टाइप आपने नोट किया, बेस कर आपने नोट किया, फिर आप उसकी वो है डाया नोट करेंगे कि डाया कितनी है और पावर कितनी है. तो जब आप ऑर्डर करेंगे लेंस टाइप, सपोज लेंस टाइप इज रोज के आईसी, राइट, रोज के आईसी. फिर आपने सेलेक्ट किया कि भाई रोज के आईसी मैंने वो फिटिंग कर ली, तो आपने नाम लिख दिया कि ये रोज के आईसी लेंस है. सेकंड स्टेप आपने देखा कि आपने कौन सी बेस कर सेलेक्ट की थी उसके लिए, ठीक है. सपोज आपने 7.2 बेस कर्व सेलेक्ट की या 6.8 बेस कर्व सेलेक्ट की, तो आप लिखेंगे सपोज 6.80 मिलीमीटर mm एंड कैपिटल बी कैपिटल सी. तो ये मतलब उसको समझ आ जाएंगी कि ये BC मतलब बेस कर्व है, विच इज सपोज 6.8 मिलीमीटर. ठीक हो गया. यस सर. अब फिर आप स्लैश लगाएं. स्लैश के बाद अब
آپ نے اس کا جو پاور ہے نوٹ کیا ہے کہ سپوز لینس پہ ایک اپنی پاور ہوتی ہے جو اس پہ لکھی ہوتی ہے, ایک آپ نے اوور ریفریکشن کر لی. سپوز آپ نے اوور ریفریکشن جو کر لی وہ -1 ڈائپٹر ہے, اور لینس جو کٹ میں آپ کے پاس جیسے لینس آپ نے اٹھایا اس پہ آپ دیکھ لیں کہ اس پہ پاور کتنی ہے. سپوز -13 ڈائپٹر اس پہ پاور ہے اور -1 اوور ریفریکشن کر لی تو آپ یہ -14 ڈائپٹر لگائے. یا سپوز -13 ڈائپٹر ہے اور -5 ڈائپٹر آپ نے اس پہ اوور ریفریکشن کر لی تو وہ -5 ڈائپٹر پہ آپ نے بیک ورٹیکس فارمولا اپلائی کرنا ہے, پھر وہ اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. تو اگر اوور ریفریکشن آپ کی -5 آ گئی اور لینس کی پاور جو ہے وہ -13 تھی تو -18 آپ نہیں کریں گے کہ 5 سے آپ 5 پہ پاور اپلائی کریں گے, یہ 13 پہ نہیں کریں گے جو لینس کے اوپر ہے. وہ 5 پہ اپلائی کرے تو وہ 4.5 ہو گیا, اور 13 یہ ایڈ کرے تو یہ آپ کا -17.5 ڈائپٹر ہو گیا. تو فرسٹ میں آپ نے لکھ دیا بیس کر سپوز 6.8 ملی میٹر کیپیٹل بی کیپیٹل سی, ایم ایم جو ہے وہ آپ اسمال لکھیں گے سلیش -17.50 ڈی آپ نے پاور لکھ دیا. ٹھیک ہے, پھر سلیش ڈایا آپ نے سیلیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, جو ڈایا آپ نے سیلیکٹ کیا تھا ادھر چیک کیا تھا وہ کتنا تھا, سپوز 8.9 ملی میٹر تھا تو آپ لکھیں کہ 8.9 ملی ایم ایم ڈایا, تو یہ آپ کا آرڈر ہو گیا. اگر فرض کرے ایج لیفٹ یا وہ آپ نے ایج لیفٹ زیادہ تھا اور آپ نے اسٹیپ کیا تو لکھے کہ گریڈ 1 اسٹیپ, گریڈ 2 اسٹیپ, جتنا آپ نے کا ڈیزائرڈ ہے وہ آپ ساتھ لکھ دیں کہ گریڈ 2 اسٹیپ ایٹ 6 o'clock. مطلب جو رائٹ, یا کرنا اگر ہوتا ہے وہ ٹارک لکھیں گے, پیریفری جی مطلب جو ڈیزائر ہوگا وہ لکھیں گے وہ نا سر. لکھیں گے. اگر آپ نے مطلب وہی آپٹیمم ہے تو آپ کچھ بھی نہیں لکھیں, پھر وہی آپ کو وہ بھیجیں گے. لیکن اگر چینج آپ ایج لیفٹ میں لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے, اگر چینج نہیں لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نہیں لکھیں گے. جی تو یہ آپ کا آرڈر ہو گیا اور یہ آپ بھیجیں. سر اس میں جو تھے ایک تھا اسٹینڈرڈ اور 3 ٹائپس تھے اس میں روز کے 2 میں جو ہم نے پڑھے تھے, ایک اسٹینڈرڈ تھا اور 2 اور تھے ہاں نارمل. یہ میں اس میں وہ پڑھاؤں گا آپ کو اگلے اس پریزنٹیشن میں کہ کس جگہ پہ آپ نے کون سی جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے. لیکن یہاں سر پہ یہ جو میں نے ابھی اپلائی کیا نا کہ ایسیمیٹرک ٹیکنالوجی جو ہے, ایسیمیٹرک کائنیٹک ٹیکنالوجی اور ٹارک پیریفرل جو ہے, تو یہ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی. پھر اب کتنے دے تو یہ جو نیکسٹ کل کے وہ کل میرے خیال میں 2 وہ ہم کریں گے کہ سافٹ لینزز بھی اور سیمیز کلیئر بھی ہو, تو اس میں یہ چیزیں بھی میں آپ کو وہ اب سمجھاؤں گا کہ کس پوائنٹ پہ آپ نے کتنا جو ہے وہ اسٹیپ جانا ہے اور کتنا جو ہے وہ فلیٹ جانا ہے. اس کی پکچرز میں آپ کو دیں گے اور پکچر سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سر وہ ایک کوشچن ہے سر, ریفریکٹیو انڈیکس ڈفرینس کا کیا رول ہوتا ہے اسٹیگمیٹزم میں سر, مطلب اس سے کیسے کریٹ ہوتا ہے اسٹیگمیٹزم اگر ریفریکٹیو انڈیکس میں ڈفرینس ہو؟ اگر ریفریکٹیو انڈیکس ڈفرینٹ ہے تو اسٹگمیٹزم کیسی کریٹ ہو جاتی ہے؟ جی یہ سر. آپ دیکھیں گے 2 چیزیں. اب یہ مجھے کلیئر کریں کہ آپ ریفریکٹیو انڈیکس کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں, کہ کنٹیکٹ لینس سے یا آپ جو کارنیا کی یا لینس کے, یہ جو آپ بتانا یہ موسٹلی ہمیں کس 2 چیزوں میں یہ جو موسٹ کامن آ رہی ہوتی ہے, یہ اسٹگمیٹزم جو ریفریکٹیو انڈیکس کی وجہ سے ہوتی ہے ڈفرینس سر میں. ابھی میں کارنیا کا ابھی پوچھ رہی ہوں, ویسے تو لینٹیکولر میں بھی آتا ہے لیکن ابھی میں کارنیا کا پوچھ رہی تھی. تو یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک جب کارنیا میں اوپیسیفیکیشن آ جائے, لیکن اس کی ایگزامپل اگر آپ میں اس سے دے دوں نا پی سی او سے, تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. وہ اگر آپ وہ کریں, پیشنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کیٹریکٹ ایکسٹریکشن
کے بعد جب IOL لگاتے ہیں اور PCO تھکننگ ہوتی ہے تو اگر آپ سسٹم ایگزامینیشن سے دیکھیں تو وہ PCO تھکننگ سے آپ کو کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ جگہ میں PCO یہ ذرا جج کرنا آسان ہے، اسی میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی سمجھنا. تو PCO اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا تو کچھ ایریا پہ بہت تھک ہوگی، کچھ ایریا پہ تھن ہو جاتی ہے. تو یہ جو PCO بن جاتا ہے تو اکثر وہ سینٹرل جو ہے سینٹرل کلیئر ہوتا ہے. جب آپ افتالمولوجسٹ کے پاس بیچتے ہیں کہ یاک لیزر کے لیے، وہ کہیں کہ بھئی سینٹرل تو کلیئر ہے، اتنی زیادہ تکنیک ہے نہیں کہ سینٹر میں کہ میں یاک لیزر کروں. جبکہ یہاں پہ جب آپ دیکھ رہے تو آپ سمجھیں گے کہ بھئی جو سینٹر جسٹ نیئر ٹو سینٹر اور انفیریئر سائڈ ہے تو وہ ٹیکنیک زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سپیریئر سائڈ. تو وہاں پہ آپ کو اسٹگمیٹزم آ جاتی ہے بیکاز آف دا ریفریکٹو انڈیسز، کہ ریفریکٹو انڈیسز میں وہ چینج آ جاتا ہے جو سپیریئر ہے اور انفیریئر آف دا کیپسول آف دا لینس جو ہے. تو اس کیس میں جو ہے آپ کنفیوز ہوں گے کہ بھئی اب میں کیا کروں. جب افتالمولوجسٹ نے کہا کہ بھئی سینٹرل جو ہے وہ کلیئر ہے اور جب آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو اس میں وہ نظر آ رہی ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے اسٹگمیٹزم زیادہ آ رہا ہے. یہ کیوں آ رہا ہے یہاں پہ اس کیس میں؟ اس لیے کہ جو ریفریکٹو انڈیسز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. سیکنڈ جو آتی ہے لینس میں، جب لینس کے کیٹریکٹ ہو جائے تو اس میں بھی جب کیٹریکٹ مطلب ریفریکٹو انڈیسز مختلف ہو تو اس میں آپ کے پاس اسٹگمیٹزم آ جاتی ہے. تھرڈ جو ہے وہ کارنیا میں جو آتی ہے، تو کارنیا میں بھی جب آپ کے پاس اوپیسیفیکیشن آ جاتی ہے کسی ایک کوارڈرنٹ میں، ٹھیک ہے، تو اس کی ریفریکٹو انڈیکس مختلف ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اور پھر آپ کو اسٹگمیٹزم مل جاتی ہے. سر وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ٹوٹل اسٹگمیٹزم کی ڈیفینیشن ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا انٹرنل اور ایکسٹرنل جو اسٹگمیٹزم ہے وہ، اور اس کے ساتھ پھر آپ کا ریفریکٹیو انڈیکس بھی انکلوڈ ہوگا، تب ہم کہیں گے کہ یہ ٹوٹل اسٹگمیٹزم ہے. تو اس لیے سر یہ کوشچن مائنڈ میں آ رہا تھا کہ پھر ریفریکٹیو انڈیکس کی وجہ سے کیسے ہوگا. لیکن سر آپ نے تو کنڈیشن بتائی نا، تو ہر بار تو ایسا نہیں ہوگا، تو پھر ہم ٹوٹل کی ڈیفینیشن میں ریفریکٹیو انڈیکس کو کیوں انکلوڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس لیے ہم اس میں انکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر فرض کرے ایک پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے آپ نے لگا لیا وہ IOL لگا لیا، تو IOL جب آپ نے لگا لیا اور جب آپ IOL دیکھ لیں کہ بھئی IOL کی پوزیشن صحیح ہے، تو اس IOL کی جو کرویچر ہوگی اس میں تو آپ کے پاس اسٹگمیٹزم نہیں آئے گی، اسی کو تو آرٹیفیشل تھنگ آپ نے ڈلوائی اور سارے کے جو تو سفیریکل ہے اس کا سرفیس، تو اسی وہاں پہ تو آپ کو لینٹیکولر اسٹگمیٹزم نہیں آ گئی. اگر فرض کرے PCO بھی نہیں ہے تو وہاں سے بھی نہیں آ گئی. اب آپ کے پاس کارنیل کی کرویچر آپ نے دیکھ لی تو کارنیا کی کرویچر جو ہے وہ بھی آپ کو سفیریکل آ رہی ہے، لیکن پھر بھی پیشنٹ کو اسٹگمیٹزم ہے. تو یہ تو اب اس میں کیا ہوگا کہ جو کارنیا کی کرویچر ہے وہ بھی تھرو آؤٹ سفیریکل ہے، کوئی اسٹگمیٹزم نہیں ہے. جو لینس کی کرویچر ہے وہ بھی تھرو آؤٹ سفیریکل ہے، اس میں بھی وہ نہیں ہے، اسٹگمیٹزم نہیں ہے. لیکن جب آپ ریفریکشن کرتے ہیں، ریفریکشن میں آپ کو اسٹگمیٹزم مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو آپ کے پاس آ گیا یہ ریفریکٹو انڈیکس کی وجہ سے آ گیا. کلیئر ہے یہ بات؟ یس سر، ٹھیک ہے، تھینک یو سر. کوئی اور کوشچن؟ سر یہ فلوریسین اسسمنٹ آئیڈیلی بیفور لینس آرڈر کتنی بار کرنا چاہیے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایکسپیرئنس پہ، کہ ایکسپیرئنس آپ کا کتنا ہے اور آپ کتنے. اس میں ایک چیز یہ آپ نوٹ کریں کہ جتنا آپ کی کوئک اسسمنٹ ہو گئی
اتنی ہی چانسز ہے کہ آپ نے کارنیا میں مینیپولیشن کم کی ہے اور آپ کی جو پیٹرن ہوگی وہ فائنل ہوگی. لیکن جتنا آپ نے اسسمنٹ پہ زیادہ لینز لگائے تو اٹ مینس کہ آپ نے مینیپولیشن اتنی زیادہ کیا کہ کارنیل اوڈیما ہو گئی ہے, اور اس لیے اس میں جو ہے آپ کو جو اسسمنٹ آئے گی وہ ابھی ایک جیسی ہوگی, لیکن اگر آپ اگلے دن کریں تو وہ آپ کو بالکل چینج ملے گی. تو ایک اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ انیشل سٹیج میں جو ہے آپ ظاہر اسسمنٹ پہ ٹائم بہت زیادہ لگائیں گے, تو بہتر یہی ہے کہ اگلے دن پھر بلا کے ان کو آپ اسسمنٹ ان کی کریں. ایک سیکنڈ, اب اس میں یہ ہے کہ جو کارنیال لینزز ہے اور سکلیرل لینزز ہے, اس میں پھر یہ فرق آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کارنیال لینزز ہے اس میں پیشنٹ کو جو ہے وہ اس کی ریسپانس آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے. اگر فرض کرے لینز جو ہے لوز ہے, پیشنٹ آپ سے کہے گا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ لینز لگ رہی ہے, تو وہ جو اس کے سمپٹمز ہوں گے وہ آپ کو خود بتائے گی کہ بھئی اب لینز کی پیرامیٹر جو ہے وہ چینج کرنے ہوں گے, کیونکہ کوئک ریسپانس اس میں ہوتا ہے جو ہی اینستھیٹک ڈراپس کی ایفیکٹ چلی جائے. لیکن اگر سکلیرل لینزز ہے تو سکلیرل لینزز میں پیشنٹ کو جلدی پتہ نہیں چلتا, وہ جو ہی آپ لگائیں پیشنٹ کہے گا کہ بھئی دس از گڈ, اور پھر آپ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ تو اچھی ہے. تو اس لیے سکلیرل لینز میں جو ہے وہ آپ کو بار بار پیشنٹ کے کو بلانا پڑتا ہے. اور سملرلی میں جو آئی سی لینز ہوتے ہیں اس میں بھی میں فرسٹ ڈے پہ اسسمنٹ کرتا ہوں, سیکنڈ ڈے پہ میں ان کو بلا کے اس کو وہ اینستھیٹک ڈراپس ڈال کے وہی لینز پھر وہ ڈال دیتا ہوں, اور پھر اسے کہتا ہوں کہ آپ 1-2 گھنٹے کے لیے باہر رہیں تاکہ اینستھیٹک ڈراپس کی ایفیکٹ ختم ہو جائے, اور اس کے بعد آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں. تو آئی سی میں یہ میں کرتا ہوں. جو سکلیرل لینزز ہوتے ہیں تو سکلیرل لینز میں ایون کمپنی کی طرف سے بھی یہ انسٹرکشنز ہیں کہ 2 طریقے ہیں اس میں. ایک بیسٹ یہ ہے جو کہ وہاں آسٹریلیا پہ وہ یوز ہو رہے ہیں کہ وہ 3 دن اسسمنٹ کرتے ہیں. فرسٹ ڈے پہ اسسمنٹ کر لیا, ٹھیک ہے, پھر سیکنڈ ڈے پہ بلا کے اس کو لینز فٹ کرا کے 1 آور جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ آفٹر 1 آور اس کی وہ پوزیشن کیا ہے. پھر تھرڈ ڈے پہ جو ہے لینز فٹ کرا کے 2 آور جو ہے وہ دے دیتے کہ آفٹر 2 آور لینز کی پوزیشن کیا ہے. تو پھر یہ 3 اسسمنٹ کے بعد لینز آرڈر کرتے ہیں یہ سیمی سکلیرل لینز میں. لیکن ہمارے لیے اب فرض کریں میں یہاں پہ شہر میں ایک پیشنٹ کو اسس کرتا ہوں اور وہ بہت دور سے ہے, تو اس کو پھر میں کیا ایڈوائز کروں گا. تو اس کنڈیشن میں یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی ایک چانس وہ کمپنی دے کہ اگر آپ کچھ 5000 روپیز راؤنڈ اباؤٹ زیادہ آپ پے کریں تو آپ ایک لینس کو جو ہے اسسمنٹ کرائے, اگر جب وہ لینس پہنچ جائے اور کچھ پرابلم آپ کو رہی تو پھر وہ لینس جو ہے آپ چینج کرا سکتے ہیں, اور آپ کو نیکسٹ جو دوسرا لینس ہے وہ فری میں وہ آپ کو بھیجیں گے کہ بھئی اس لینز میں پہلے والا جو تھا اس میں یہ پرابلم تھی اور آپ نے اس میں ایڈجسٹمنٹ کی. اور اگر سیکنڈ میں بھی تھوڑی بہت پرابلم آ گئی تو جو تھرڈ لینز ہوگی وہ تقریباً 2-4 ہزار روپے آپ ایکسٹرا ایڈ کر کے پھر وہ آپ کو 30 سے 3 آپشن آپ کے پاس ہے. تو یہ اس میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انیشل سٹیج میں آپ پہلے جو ہے وہ لینس کے ساتھ وہ 4-5,000 ایکسٹرا آپ جمع کریں تو آپ کے پاس یہ 3 آپشنز اویلیبل ہوں گے. کلیئر؟ یس سر. تو انیشل میں آپ یہ کوشش کریں کہ ایک ڈے اسسمنٹ کر کے دوسرے دن بلائیں اور پھر وہ اینستھیٹک ڈراپس ڈال کے لینس فٹ کرائیں, اور پھر اتنا ویٹ کریں کہ اینستھیٹک ڈراپس کا ایفیکٹ ختم ہو جائے اور اس کے بعد 15-20 منٹ تک لینس کی پوزیشن کیا ہے. یہ زیادہ بیٹر آپشن ہے انیشل میں آپ کے لیے. اوکے سر. کلیئر؟ جی سر. Any more question? No? No, sir. Okay. Thank you. Okay, sir. Thank you. Allah تھینک Hafiz. یو سر.